Te es detenido a pensar que una simple fotografía antigua podría esconder un secreto capaz de cambiar de lo que cría sobre una familia? En 1904, en San Luis Potosí, 3 niños posaron frente a una casa colonial. 2 herederos sonrientes y entre ellos una pequeña criada descalza que no tenía a nadie esperándola. Lo que parecía un retrato inocente y convirtió meses después en el inicio de una tragedia silenciada. Y décadas más tarde, cuando esa imagen fue descubierta junto a un muñeco de trapo, la verdad que salió a la luz estremeció a todos. Hoy te voy a contar esta historia ficticia, dramatizada, inspirada en hechos reales de la época, para que descubras cómo una niña invisible terminó dejando una huella eterna. Antes de comenzar, no olvides suscribir al canal, dar me gusta este video y contarnos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias dramatizadas, inspiradas en hechos reales que conmueven. Ensign y nos recuerden que la memoria puede cambiar el presente. Hay fotografías que mienten, esta es una de ellas. Si miras la imagen tomada en San Luis Potosí en 1904, verás 3 niños pasando frente a una casa colonial, 2 niños con trajes de lino fino, zapatos lustrados, sonrisas perfectas y entre ellos una niña descalza con un vestido de algodón gastado, las manos cruzadas sobre el vientre sin sonreír. Lo que no sabes es que en exactamente 3 meses esa niña estaría muerta. Y su nombre sería borrado de todos los registros como si nunca hubiera existido. Si te quedas hasta el final, descubrirás por qué el niño de la izquierda guardó un secreto durante 58 años que cambiará de lo que creas saber sobre esta foto. Esta es la historia de Catalina Juárez, 10 años, huérfana, invisible, una historia que nadie conoce hasta que fue demasiado tarde para pedir perdón. La fotografía fue encontrada en 1987, cuando demolían la vieja casona de los Montemayor en el centro histórico de San Luis Potosí. Estaba dentro de una caja de madera envuelta en papel de seda amarillento junto a algo que haría llorar quien la encontró. Un pequeño muñeco de trapo, tan viejo que casi es deshecha al tocarlo. El diario de Esteban Montemayor, encontrado junto a estos objetos, revelaría una verdad que la familia había ocultado durante generaciones. Pero observa bien el rostro de Catalina en la foto. No es tristeza lo que ves en sus ojos, es algo mucho peor. La resignación de quien ya sabe que no pertenece a ningún lugar. Y lo más terrible es que tenía razón. Era el 15 de marzo de 1904, día de San José, cuando el fotógrafo alemán Heinrich Zimmermann llegó a la casa de los Montemayor. La familia había decidido conmemorarse a sí misma, como hacen todas las familias prósperas de la época. Don Rafael Montemayor, dueño de la fábrica textil San Rafael, quería un retrato que mostrar su éxito. Sus 2 hijos varones, herederos de su imperio de telas y algodón. Pero había un problema que la señora Montemayor no había previsto. La niña Catalina lavaba por años en esa casa desde que el padre José María Hernández la trajo una tarde lluviosa de octubre. Sus padres Jacinto y María Juárez, jornaleros en la hacienda de Gagron, habían muerto durante el brote de fiebre tifoidea que mató a 47 personas ese año. Según consta en los registros parroquiales de la iglesia del Carmen, Niña tenía 6 años, no sabía leer, no tenía apellido importante, no tenía nada, excepto las ropas que lavaba puestas y los recuerdos de las canciones que su madre le cantaba mientras recogían childs en el campo. La niña necesita un hogar cristiano, había dicho el padre Hernández. Y la señora Montemayor, consciente de su reputación en la sociedad potosina, la aceptó, pero no como hija, como criada de dentro. Ese eufemismo cruel para los niños que sirven a cambio de techo y comida. El censo de 1900 indicaba que 3 de cada 10 casas de clase media en San Luis Potosí tenían al menos uno de estos niños invisibles.
Cuando el fotógrafo llegó ese día de marzo, sugirió algo inesperado. Los tres niños juntos quedarían bien en el retrato. La señora Montemayor dudó. Catalina no era familia, pero sus hijos. Esteban de 9 años y Tomás de 11 insistieron. Él siempre está con nosotros, mamá, dijo Esteban. Y ahí está el primer indicio de lo que vendría después. El cariño inocente a un niño que no entiende las fronteras invisibles que los adultos construyen. Así que Catalina fue colocada entre los dos hermanos. El fotógrafo pidió que sonrieran. Esteban y Tomás lo hicieron. Catalina no pudo. ¿Sabía algo que los niños Montemayor no sabían? Que después de la foto, mientras ellos irían a merendar chocolate caliente y pan dulce, ella volvería a la cocina a lavar los platos. Que mientras ellos dormirían en camas con sábanas de algodón egipcio, ella se acurrucaría en un petite en el cuartito lleno al depósito de carbón, donde cuando llovía el agua se filtraba, y tenía que dormir sentada para no mojarse. Pero lo que Catalina no sabía ese día de marzo era que le quedaba menos de 100 días de vida, y que el niño parado, a su izquierda, Esteban, le vería el peso de su muerte durante toda su existencia. Los archivos de la fábrica textil Montemayor, antes de que cerrara en 1923, mencionan a una dependiente doméstica menor en los registros de gastos de la casa, no por su nombre, solo como un gasto más. Alimentación y vestimenta para menor de servicio, 3 pesos mensuales. Y aquí viene la primera revelación que te partira el corazón. En el momento exacto en que se toma la foto, Catalina llevaba 3 días en comer una comida completa porque había roto accidentalmente un plato de porcelana china, y la señora Montemayor la estaba castigando. Dona Carmen, la cocinera de 6 años que servía a la familia desde antes de que nacieran los niños, había estado escaneando pedazos de pan dulce para dárselos cuando nadie miraba. Este detalle aparece en el testimonio oral que los descendientes de Dona Carmen grabaron en 1978 para un proyecto de historia oral Delaware la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero había algo más en esa foto que solo se descubriría décadas después cuando la tecnología permitió ampliarla. En la mano izquierda de Catalina, casi imperceptible, se puede ver algo asomando de su puño cerrado. Y es un pequeño trozo de tela, un pedazo del vestido de su madre muerta, lo único que le cuidaba de ella. Lo lavaba siempre consigo, especialmente en los momentos importantes. Como esa su madre pudiera protegerla desde algún lugar lejano. Y esa crees que esto es triste. Espera a descubrir lo que pasó la noche anterior a la foto. Cuando Catalina escuchó a la señora Montemayor decir algo que la marcaría para siempre. La noche antes de la fotografía, Catalina estaba fregando el piso del comedor cuando escuchó voces en la sala. La señora Montemayor hablaba con su hermana, Dona Isabel, quien había venido de la Ciudad de México. Y es una obra de caridad cristiana tenerla aquí, decía la señora Montemayor. Pero a veces me pregunto si no sería mejor enviarla a trabajar a otra casa. Los niños se encarnan demasiado con ella. Catalina sintió que el mundo se derrumbaba. El único hogar que conocía, por cruel que fuera, podría desaparecer en cualquier momento. San Luis Potosí en 1904 era una ciudad de contrastes brutales. Mientras los dueños de las minas de plata y las fábricas textiles construían mansiones con mármol italiano, miles de niños como Catalina sobrevivían en los margines. Las cartas del padre José María Hernández, conservadas en el archivo diocesano, describen una realidad desoladora. Cada semana llegan a la parroquia 3 o 4 niños huérfanos. No tenemos donde colocarlos. Las familias pudientes los toman como sirvientes. Y es la única opción. Catalina había aprendido rápido las reglas no escritas de su existencia. Despertar a las 4:30 de la madrugada antes que el gallo cantara.
Encender el fogón sin hacer ruido. Calentar agua para el baño de los señores. Bar el patio trasero donde las galinas dormían y. So Britadu, ser invisible. Cuando legaban visitas debía desaparecer como un fantasma. Cuando la familia comía, debía esperar de pie junto a la puerta por si necesitaban algo. Sus manos a los 10 años y mostraban las marcas del trabajo. Gritas profundas por el jabón de sosa cáustica, quemaduras del fogón, calos de tanto restregar. Pero había momentos de luz en esa oscuridad. Esteban, el hijo menor de los Montemor, tenía un corazón diferente. Cuando sus padres no miraban, comparsa sus dulces con Catalina. Lo había enseñado a escribir su nombre en secreto, usando un palito en la tierra del patio trasero. Mira que, le decía, la si es como una luna, la es como una casita. Catalina guardaba esos momentos como tesoros, especialmente cuando por las noches acricada, en su petit. El frío le calaba los huesos, y el hambre le revolvía el estómago. Tomás, el hermano mayor, era más distante, pero no cruel. A veces le traía libros viejos con dibujos para que los mirara. No sabía leer las palabras, pero inventaba historias mirando las ilustraciones. Había uno en particular que le gustaba. Mostraba una niña con un vestido azul en un jardín lleno de flores. Catalina sonaba que algún día ella también tendría un vestido así y un jardín donde jugar sin tener que pedir permiso. Dona Carmen, la cocinera, era su único refugio verdadero. Esta mujer de origen otomí, que había visto crecer y morir 3 generaciones de Montemayor, trataba Catalina con una ternura que la niña no encontraba en ningún otro lugar. Ven hacia a mi niña, le decía cuando la señora salía de compras, y le daba un poco de piloncillo o un trozo de pan dulce recién horneado. Le contaba historias de su pueblo, de cuando era joven y bailaba en las fiestas de San Miguel. Lu enseñaba canciones antiguas en otomí que Catalina no entendía, pero que la consolaban. La vida de Catalina estaba marcada por rituals de supervivencia. Los domingos eran los peores. La familia había misa de 11, la misa de las familias importantes con sus mejores galas. Catalina se cuidaba limpiando, preparando la comida dominical. Podía escuchar las campanas de la iglesia del Carmen, ten cerca y ten lejos al mismo tiempo. Su madre la había llevado a misa cuando era muy pequeña. Recordaba el olor del incienso, la luz de colores atravesando los vitrales, la sensación pertenecer a algo más grande, pero también había crueldades cotidianas que la marcaban. Cuando derramó leche sobre el mantel bordado, la señora Montemayor la golpeó con una cuchara madera hasta que le sangró la espalda. Cuando ese quedó dormido y no tuvo listo el desayuno a tiempo, la castigaron sin comer por 2 días. Cuando los niños recibían regalos en Navidad o en el Día de Reyes, a ella le daban ropa usada de Tomás, siempre demasiado grande, que tenía que ajustar con alfileres. El registro de compras de la farmacia alemana en la calle de Zaragoza muestra algo revelador. En diciembre de 1904, la familia Montemayor compró 2 dosis de vacuna contra el sarampión para menores. Solo 2 los nombres en el registro, Esteban y Tomás Montemayor. No hay mention de Catalina. Y es que para el mundo oficial Catalina no existía. No estaba en ningún censo. No tenía acta de nacimiento en San Luis Potosí. No aparecía en los registros escolares porque nunca fue a la escuela. Era un fantasma con cuerpo, una sombra que limpiaba, cocinaba y servía. El único documento que probaría su existencia seria era esa fotografía donde aparece como una intrusa en la felicidad ajena. Una tarde de febrero, un mes antes de la foto, algo extraordinario sucedió. Don Sebastián Arquiza, el jardinero viejo que cuidaba las rosas, y los naranjos del patio, lejano a Catalina sobre su hija. Se llamaba como tú, le dijo con los ojos humidos.
Mario de Serampian hace 5 años. Tenía tu misma edad. Le regalo algo que Catalina adesiraria, una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe. Era de ella le dijo, quiero que tú la tengas. Catalina la escondió bajo su petit como su mayor tesoro. Pero el verdadero tesoro de Catalina era algo que había hecho ella misma, con retazos de tela que encontraba en el cuarto de castra. Había construido un pequeño muñeco. No tenía rostro definido. Solo 2 botones por ojos y un hilo rojo por boca. Pero para ella representaba algo poderoso. Era su hija imaginaria, algo en que encuadrar, algo en que la necesitara. Por las noches le cantaba las mismas canciones que su madre le había cantado. Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Su voz apenas un susurro para no despida a nadie. Y entonces llegó marzo de 1905. Los primeros casos de sarampión aparecieron en el barrio de Santiago. Las autoridades sanitarias, cuyos reports están archivados en el Archivo Histórico del Estado, registraron una epidemia menor controllable. Pero para los pobres, para los invisibles como Catalina, no había nada controllable en ver morir a los niños del vecindario uno tras otro. La ironía más cruel estaba por venir. Mientras los niños ricos recibían vacunas traídas de Estados Unidos, los niños pobres recibían. Mientras unos tenían médicos particulars, otros tenían curanderos con hierbas. Y Catalina, que no era ni rica ni pobre, sino simplemente inexistent. No tendría ni una cosa ni la otra. Pero antes de que el sarampión llegara a la casa de los Montemayor, sucedería algo que cambiaría la vida de Esteban para siempre. 3 días después de la fotografía, Esteban encontró a Catalina llorando en el cuarto de carbón. Era la primera vez que la veía llorar de verdad, no esas lágrimas silenciosas que ese tragaba mientras trabajaba. Mi mamá cantaba esa canción, le dijo ella, señalando hacia la calle donde un organero tocaba, la golondrina. Esteban, con esos 9 años y su inocencia intacta, hizo algo que su madre jamás habría aprobado. La abrazó. Yo ser tu familia, Cata, le permiso. No sabía que en menos de 3 meses estaría rogando a Dios que lo perdonara por no poder cumplir esa promesa. El sarampión llegó a la casa Montemayor el 2 de abril de 1905, un domingo de Ramos. Pero no entró por la puerta principal. Entró por la puerta de servicio con María Soledad, la lavandera, que venía 2 veces por semana. Su hijo había muerto 3 días antes, pero ella no podía darse el lujo de guardarlo. Necesitaba los centavos para enterrarlo. Los síntomas en Catalina empezaron 5 días después. Primero fue una tuasica que trataba de ocultar pandos la boca con el delantal, luego la fiebre que la hacía temblar mientras lavaba los trastes. Para cuando aparecieron las manchas rojas detrás de las orejas, ya era demasiado tarde. La señora Montemayor actuó rápido, pero no por compasión. El Dr. Friedrich Kessler, médico alemán que atendía a las mejores familias de San Luis Potosí, fue llamado de inmediato. Examinó a los niños Montemayor. Están vacunados, no hay peligro. Declaró según consta en su libro de visitas conservado, en el Museo de Historia de la Medicina. Cuando la señora Montemayor mencionó a la niña de servicio, el doctor fue claro. No hediendo creado, señora. Mi reputación está construida sobre mi selecta clientela. Le recomiendo aislarlo y esperar. Catalina fue confinada a su cuartito lleno al depósito de carbón, una sentencia de muerte disfrazada de cuarentena. Dona Carmen era la única que se atrevía a entrar desafiando las órdenes. Le lavaba agua con sal, con presas frías, té de gordo lobo. Pero el sarampión en 1905 era despiadado con los desnutridos, con los que tenían las defensas bajas por años de trabajo y mala alimentación. El testimonio de los descendientes de Dona Carmen describe esas noches. La niña deliraba, llamaba a su mamá muerta.
cantaba pedazos de canciones, hablaba con alguien invisible. Esteban no podía soportarlo. Cada noche, cuando todos dormían, ese escapaba de su cuarto y ese paraba junto a la puerta del cuartito de Catalina. Podía escuchar su respiración agitada, sus quejidos, sus delirios. Una noche la oyó cantar voz que brada la canción que él había escuchado terrorir mientras barría. Padrillo Barranquino, dime, ¿por qué lloras tanto? Era una canción que su madre le cantaba, la única herencia que tenía. El 18 de abril, Tomás, el hermano mayor, tuvo un gesto inesperado. Desafiando a su madre, entró al cuarto de Catalina con un vaso de agua fresca y su libro favorito de cuentos. La encontró ardiendo en fiber, con los labios agrietados, sosteniendo contra su pecho el muncuito de trapo. Cata, le dijo, te voy a leer el cuento de la princesa. Ella abrió los ojos reconocibles por la hinchazón y sonrió débilmente. Los príncipes no leen a las criadas, susurró. Tú no eres una criada, respondió Tomás. Eres mi amiga. Fue la primera y última vez que lo dijo en voz alta. La noche del 20 de abril fue decisiva. La fiebre de Catalina había subido tanto que deliraba constantemente. Llamaba a su madre, pedía agua, cantaba fragmentos de canciones. Dona Carmen, exhausta después de 3 noches sin dormir cuidándola, ese había cuidado dormida en la cocina. Fue entonces cuando Esteban tomó la decisión que lo marcaría para siempre. Robó la llave del cuartito del delantal de Dona Carmen. Entró en silencio con una vela en la mano. Lo que vio lo perseguiría en pesadillas durante décadas. Catalina, consumida por la fiebre, irreconocible, sosteniendo su muñeco de trapo como si fuera un salvavidas. Sus manos, esas manos que tanto habían trabajado, estaban cubiertas de manchas rojas. Su respiración era un silbido agonizante. Esteban no lo pensó. Se quitó su mano de lana de Scotia, la que su abuelo le había regalado en Navidad, y cubrió a Catalina. Tomó su mano ardiente y empezó a cantar la única canción que le había escuchado a ella. Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que así lo ha perdido. Catalina abrió los ojos. Por un momento pareció reconocerlo. Esteban susurró, suelta mi muñeca cuando me vaya. Él apretó su mano. No te vas a hallar en ningún lado. Minció como solo los niños saben mentir, con esperanza desesperada. Entonces, Catalina dijo algo que Esteban escribiría en su diario 50 años después. Dile tu mamá que la perdonó. No es su culpa. Y es solo que algunas personas nacemos para ser invisibles. Cerró los ojos y su respiración ese hizo más superficial. Esteban lejano hasta que su madre lo descubrió y lo sacó a rastros del cuarto, gritando sobre contagios y desobediencia. La madrugada del 21 de abril de 1905, mientras la ciudad de San Luis Potosí dormía, Catalina Juárez murió sola, sosteniendo su muñeco de trapo con la mano de Esteban sobre su cuerpo. Dona Carmen la encontró al amanecer. En su testimonio grabado, su nieta recuerda las palabras exactas. Parecía que por fin descansaba. Por primera vez que llegó a esa casa, su cara no mostraba miedo. No hubo funeral, no hubo misa. El libro de defunciones de la parroquia del Carmen tiene una anotación al margen, casi illegible. Niña de los Montemayor, 21 abril. En ahí se quiera su nombre completo. Fue enterrada en una fosa común, en el Panteón del Saucedo, donde enterraban los pobres y los sin nombre. La señora Montemayor ordenó quemar todas sus pertenencias. El cuartito fue desinfectado con cal y cerrado por un mes. Pero Esteban guardó 2 cosas en secreto: el muñeco de trapo de Catalina y un pedacito de tela que ella siempre lavaba, en el puño, el trozo del vestido de su madre.
Los escondió en una calle de madera en el fondo de su armario y cada noche. Durante años rezaba pidiendo perdón por no haber podido salvarla, por haber nacido del lado equivocado de la historia. La casa me volvió a la normalidad con una rapidez que espantaba. Una nueva criada fue contratada, una mujer mayor, sin hijos, que pidieron encarnarse con los niños. La fotografía fue colgada en la sala principal en un marco dorado. Las visitas elogiaban la hermosa familia. Nadie preguntaba por la niña descalza del centro. Pero algo había cambiado en Esteban y Tomás. Nunca volvieron a ser los mismos niños despreocupados. Tomás se volvió silencioso, estudioso. ¿Cómo es el conocimiento pudiera explicar la injusticia que había presenciado? Se iría a estudiar medicina a la Ciudad de México, especializándose en enfermedades infecciosas infantiles. Esteban, por su parte, desarrolló una obsesión con la justicia social que su padre nunca entendió. A los 15 años escandalizó a su familia al insistir en trabajar en la fábrica como obrero para entender cómo viven los trabajadores. Pero el verdadero giro del destino vendría décadas después, cuando Esteban, ya un hombre de 67 años, tomó una decisión que cambiaría el significado de esa fotografía para siempre. En 1962, 57 años después de la muerte de Catalina, Esteban Montamer era uno de los hombres más ricos de San Luis Potosí. Había heredado la fábrica textil, la había modernizado, y construyó un imperio. Pero cada noche, cuando entraba a su estudio privado, abrió una caja de madera y sacaba dos objetos, un muñeco de trapo delicado y una fotografía. La misma fotografía donde una niña descalza posaba entre dos niños ricos. Su penitencia diaria por una promesa rota. Ese año, su nieta Elena, una joven de 18 años que estudiaba trabajo social, encontró la fotografía por accidente mientras buscaba documentos para un trabajo escolar sobre la historia familiar. Abuelo, ¿quién es la niña del centro? Preguntó con esa inocencia que desarma. Esteban la miró largo rato. Tenía los mismos ojos curiosos de Catalina. Esa forma de inclinar la cabeza cuando preguntaba algo. Siente, le dijo. Es hora de que alguien más sepa la verdad. Durante 3 horas, Esteban contó la historia completa. Cada detalle que había guardado en su memoria durante medio siglo salió como un río desbordado. Elena lloró cuando escuchó sobre la muerte solitaria de Catalina, sobre el muñeco de trapo, sobre la promesa incómoda de ser su familia. Cuando Esteban terminó, ella solo preguntó, ¿y qué vas a hacer al respecto, abuelo? Fue como esa Catalina misma le hablara a través de los años. El 21 de abril de 1962, exactamente 57 años después de la muerte de Catalina, Esteban Montamer hizo algo que sacudió a la sociedad potosina. Convocó a una conferencia de prensa en el Hotel Panorama. Periodistas, empresarios, políticos, todos esperaban algún anuncio sobre esos negocios. En lugar de eso, Esteban subió al podio con la fotografía ampliada. Y comenzó. Vengo a confesar un crimen del que toda mi clase social es culpable. Contó la historia de Catalina Juárez con una claridad brutal. No omitió nada. La explotación, el hambre, los golpes, la negación de atención médica, la muerte evitable. Esta niña dijo señalando la fotografía. Murió porque mi familia y yo decidimos que su vida valía menos que la nuestra. Murió porque el sistema que nos beneficiaba requería su sacrificio. Murió porque éramos incapaces de ver su humanidad. El escándalo fue monumental. Algunos lo llamaron loco, otros comunista. Muchos dijeron que desenraba la memoria de su familia, pero Esteban no había terminado. Anunció la creación del orfanato Catalina Juárez, que sería construido en el mismo terreno donde había estado la casa familiar. Cada niño tendrá su propia cama,
su propia ropa, acceso a education y medicina. Nadie será invisible, declaró. Destinaría el 80% de su fortuna al proyecto. La construction comenzó inmediatamente. Esteban supervisa becada de tal personalmente. En el hall de entrada mandó colocar la fotografía, original ampliada, a tamino mural con una placa que resalba. Catalina Juárez 1895-1905. Pedimos perdón por haber fallado. Tu muerte no será en vano. Aquí cada niño será visto, valor du y modo como debí serlo tú. Pero había más. Esteban contrató historiadores para investigar sobre los padres de Catalina. Descubrieron que Jacinto Juárez había sido un hombre letrado, algo inusual para un jornalero. Había enseñado a otros trabajadores a leer en secreto. María, la madre, era conocida por su voz hermosa y su conocimiento de plantas medicinales. No eran solo jornaleros pobres, eran personas con historias, talentos, sueños. La pobreza los había reducido a estadísticas. Pero Esteban se aseguró de que esos nombres fueron recordados. En el orfanato, cada dormitorio llevaba el nombre de un niño invisible de la historia de San Luis Potosí. Esteban había financiado una investigación en los archivos parroquiales, encontrando mentions marginales de niños servianos muertos sin registro oficial. Catalina no había sido la única, había sido una en recientos. Cada nombre recuperado era una pequeña victoria contra el olvido. Tomás, el hermano mayor, regresó de la Ciudad de México, donde dirigía un hospital. Se unió al proyecto estableciendo una clínica gratuita anexa al orfanato. Y es lo que debimos hacer hace 57 años. Dijo en la inauguración. Canto como el recuerdo de Catalina tosiendo sola, en aquel cuarto lo había lavado a la medicina. Cada niño que salvó es un intento de salvar a Catalina, confieso. Dona Carmen había muerto en 1930, pero su hija Carmen, la joven, ahora una anciana de 70 años, fue invitada a la inauguración. Loro al ver la fotografía gigante en la entrada. Mi madre nunca la olvidó, dijo. Hasta en su lecho de muerte repicia, la niña Catalina moriría más. Cano historias que nadie más sabía. Como Catalina compartía en secreto su escasa comida con un perro callejero. Como había intentado enseñar a leer a una niña más pequeña que vendía flores en la calle. Como cantaba para calmar los pelidos asustados durante las tormentas. Elena, la nieta de Esteban, se convirtió en la primera directora del orfanato. Tenía 25 años y una visión clara. Este no será un lugar de caridad condescendiente. Será un hogar donde cada niño sepa que es valioso por ser quien es, no por lo que pueda hacer o producir. Implementó un sistema revolucionario. Cada niño tenía un mentor personal, acceso a educación artística, y deportiva y lo más importante, terapia psicológica para sanar las heridas del abandono. Un día de 1968 llegó al orfanato una mujer mayor encorvada con ropas humildes. Pidió hablar con don Esteban. Era Esperanza, solís de 73 años. Yo conocí a Catalina, dijo con voz temblorosa. Había sido una niña vendedora de flores que a veces hablaba con Catalina a través de la reja de la casa Montemayor. Me enseñó a escribir mi nombre. Revelo en la tierra con un palito igual que alguien le había enseñado a ella. Esperanza había guardado un secreto durante 63 años. La última vez que vio a Catalina, días antes de su muerte, la niña le había dado algo a través de la reja, la medalla de la Virgen de Guadalupe que el jardinero le había regalado. Para que te tueda, le había dicho Catalina, y enferma. Esperanza la sacó de su bolso envuelta en un pañuelo bordado. Creo que debía estar aquí con ella, dijo mirando la fotografía. Esteban tomó la medalla con manos temblorosas. Era el único objeto que había pertenecido verdaderamente a Catalina, además del muñeco de trapo.
La coloco en una pequeña vitrina junto a la fotografía con una inscripción. La generosidad de quien nada tiene es la lección más grande de humanidad. En 1970, el orfanato albergaba a 200 niños. Cada uno tenía su propia historia de abandono, pero también su propio futuro de posibilidades. Algunos se convirtieron en médicos, otros en maestros, artistas, madres y padres amorosos. Todos verían consigo la historia de Catalina, la niña que murió invisible, pero su memoria se convirtió en salvación para otros. Pero la revelación más impactante vendría en 1987, cuando España había muerto, y demolían la vieja casa Montemer para expandir el orfanato. Dentro de una pérdida encontraron algo que cambiaría la comprensión de toda la historia. Cuando los obreros derribaron la pared del que había sido el cuarto de servicio de Catalina, encontraron una cavidad escondida detrás de un ladrillo suelto. Dentro había un pequeño envoltorio de tela. Al abrirlo, descubrieron 37 papelitos doblados escritos con carbón en pedazos de papel de envolver. Eran cartas. Cartas que Catalina había escrito, pero nunca enviado. Cartas a su madre muerta. Elena Montemer, ahora directora del orfanato con 51 años, fue quien leyó primero esos mensajes. Las manos le temblaban mientras descifraba la escritura torpe. Las letras que Esteban le había enseñado en secreto. Querida mamá, comenzaba una. Hoy aprendí a escribir mi nombre completo. Catalina Juárez Hernández. Sí, mamá. Tengo tu apellido también, aunque que nadie lo sepa. Cada carta era una ventana al alma de una niña que el mundo había decidido, que no merecía tener voz. Mamá, la señora me pegó hoy porque así me cayó la sopera. Me duele la espalda, pero no lor. Tú me enseñaste a ser fuerte. Otra decía, los niños de la casa son buenos conmigo cuando nadie los vi. Esteban me dio un dulce de leche. Me acuerdo cuando tú me das piloncillo en la hacienda, pero la carta más devastadora era la última, fechada apenas 2 días antes de su muerte. Mamá, creo que me voy a ir contigo pronto. Tengo mucha fiebre, y me duele respirar. No tengo miedo. Solo estoy cansado de ser invisible. Cuando te vea, lo primero que quiero es que me abraces y me cantes la canción de la golondrina. Guarda un lugar para mí. Elena convocó una reunión extraordinaria. Invito a historiadores, periodistas, educadores. Las cartas de Catalina se convirtieron en un libro. Cartas desde la invisibilidad. La voz de Catalina Juárez. Cada centavo de las ventas fue destinado al orfanato. Pero más importante que el dinero fue el impacto social. Por primera vez, México escuchaba la voz de sus niños invisibles. Las escuelas comenzaron a incluir la historia de Catalina en sus clases de historia regional, no como una anécdota triste, sino como una lección sobre justicia social y dignidad humana. Maestros reportaban que los niños quedaban impactados al saber que alguien de su edad había vivido y muerto así en una época que no parecía tan lejana. En 1990, el gobierno de San Luis Potosí declaró el 21 de abril como el Día de los Niños Invisibles. Cada año se leen las cartas de Catalina en las plazas públicas. Familias acomodadas comenzaron a cuestionar sus propias prácticas con el servicio doméstico. Leyes laborales más estrictas fueron aprobadas, prohibiendo el trabajo infantil doméstico. Pero había más sorpresas por venir. En 1995, una mujer de 80 años llamada Rosa Herrera legó de Guanajuato al orfanato. Era la hija de una prima de la madre de Catalina. Había escuchado sobre el orfanato en las noticias y trajo consigo un tesoro, una fotografía borrosa de los padres de Catalina, la única que existe. Jacinto y María Juárez aparecen jóvenes, sonrientes, el día de su boda en la capilla de la hacienda. Mi madre guardó esto toda su vida, dijo Rosa.
Decía que María cantaba como los ángeles y que Jacinto podía leer las estrellas. La fotografía fue restaurada digitalmente y colocada junto a la de Catalina con los niños Montemayor. Por primera vez, los visitantes podían ver de dónde venía esa niña invisible. Sus padres no habían sido números en una estadística de mortalidad. Habían sido personas que se amaban, que sonaban con un futuro mejor para su hija. En 2005, Centenario de la Muerte de Catalina, el orfanato organizó un evento especial. Cientos de ex-residents vinieron de todo México y el extranjero. Doctors, maestros, artistas, empresarios, todos unidos por haber encontrado en el orfanato lo que Catalina nunca tuvo. Una oportunidad. Miguel Hernández, de 30 años, pediatra en el Hospital Infantil de México, tomó el micrófono. Yo llegué aquí con 7 años después de que mis padres murieron en un accidente. Estaba destinado a ser otro niño invisible, pero aquí aprendí que mi vida tenía valor. Cada niño que salvo, lo salvo en nombre de Catalina. María Elena Sánchez, maestra primaria, Junto, tenía 5 años cuando me abandonaron en la puerta de una iglesia. El orfanato me dio más que un techo. Me dio la certeza de que merecía ser amada. Ahora enseño a niños en comunidades marginadas. Les cuento sobre Catalina para que sepan que su pobreza no define su valor. Pero el testimonio más conmovedor vino de Carmen Montemayor, bisnieta de Tomás, el hermano mayor de Esteban. Crecí escuchando sobre Catalina. Mi bisabuelo Tomás nunca se perdonó no haber hecho más por ella. Se convirtió en médico y dedicó su vida a curar niños pobres gratuitamente. En su lecho de muerte en 1978, todavía hablaba de ella. Decía, Catalina me enseñó que el silencio en la injusticia es complicidad. El orfanato había crecido. Y no era solo un edificio, era un complejo educativo con primaria, secundaria y talleres vocacionales. Pero en el centro de todo seguía estando la fotografía de 1904. Cada niño nuevo que legaba escuchaba la historia de Catalina, no para entristecerlos, sino para empoderarlos, para que supieran que su vida importaba, que no eran invisibles. En 2019, 114 años después de la muerte de Catalina, su historia dio un giro inesperado. Un estudiante de genealogía descubrió que Esperanza Solís, la niña vendedora de flores a quien Catalina había enseñado a escribir, había tenido una hija que emigró a Estados Unidos. Y esa hija tuvo una hija que se convirtió en jueza de la Corte Suprema de California. La jueza Patricia Solís Martínez vino a San Luis Potosí a conocer el lugar donde su abuela había aprendido a escribir su nombre. Mi abuela nunca olvidó a Catalina. Dijo frente a la fotografía. Me cantaba como una niña descalza a través de una rilla le había dado el regalo más grande, la alfabetización. Gracias a esas lecciones en la tierra con un palito, mi abuela pudo firmar documentos, leer contratos, defender sus derechos y aquí estoy yo, 3 generaciones después impartiendo justicia. Catalina Juárez cambió el destino de mi familia sin saberlo. Hoy el orfanato Catalina Juárez ha ayudado a más de 5,000 niños. Sus graduados incluyen médicos, ingenieros, artistas, padres y madres amorosos que rompieron el ciclo de la pobreza y la invisibilidad. En la entrada junto a la fotografía ampliada, hay una nueva placa que resume todo. Catalina Juárez vivió solo 10 años, pero su memoria ha salvado miles de vidas. Fue invisible en vida, pero es eterna en su legado. Y en el centro de todo sigue estando esa fotografía. 2 niños ricos sonriendo, una niña descalza sin sonreír. Un momento congelado en 1904 que se convirtió en símbolo de redención. Porque a veces las injusticias más grandes pueden transformarse en las lecciones más poderosas. A veces los invisibles son los que terminan cambiando el mundo, aunque si décadas después de partir.
La última entrada en el libro de visitas del orfanato, escrita por una niña de 8 años recién llegada, resumed to do. Querida Catalina, no te conocí, pero sé que me hubieras entendido. Yo también perdí mis papas, pero gracias a ti no ser invisible. Permito hacer que te sientas orgullosa. Con amor, Sofía. Why así la niña que no tenía padres que la esperaran, ese convirtió en la madre simbólica de Miles. La que murió sin registro oficial ese volvió inolvidable. La que fue invisible en vida ilumina ahora el camino de otros. Porque hay fotografías que mienten sobre la felicidad que muestran. Pero a veces esas mentes pueden convertirse en las verdades más transformadoras. Catalina Juárez nunca tuvo padres que la esperaran, pero ahora tiene miles de hijos que la recuerdan. Why en cada niño salvado de la invisibilidad, ella vive de nuevo. En cada acto de justicia, su muerte tiene sentido. En cada niño que aprende que su vida vale, Catalina finalmente descansa en paz. Esta fue una historia ficticia, dramatizada, inspirada en hechos históricos reales sobre la infancia invisible en el México de principios del siglo XX. Aunque los personajes y sucesos narrados no existieron tal cual, la realidad que refleja si fue vivida por miles de niños y niñas, sea voz jamás quedó registrada. Catalina es un símbolo de aquellos que fueron olvidados en vida, pero cuyo recuerdo nos invita a preguntarnos qué significa realmente y valorar a los más vulnerables. La lección es clara. La dignidad de un niño no depende de su apellido ni de su condición, sino de nuestra capacidad de reconocerlo como humano y digno de amor. Y ahora te pregunto, ¿qué harías tú si descubres que en tu propia familia hubo algo invisible, silenciado por la historia? ¿Cómo crees que las decisiones de una generación pueden marcar el destino de las siguientes? ¿Qué significa para ti no ser invisible en un mundo que tantas veces ignora el dolor de los más pequeños? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra memoria para saber que acompañaste esta historia hasta el final. Cuéntanos también desde qué ciudad nos veías. Queremos conocerte. No olvides suscribir al canal, dar me gusta este video, activar la campanita de notifications y compartirlo con alguien que valore historias humanas y profundas. Y si quieres seguir reflexionando sobre el peso de las fotografías antiguas y los secretos que guardan, haz clic en el video que aparece ahora en pantalla. Al encontrarás otra historia que también te tocará el corazón.